ndị nne ala Igbo daalụ na ewetara m unu ozi biko achọrọ m ka unu hapụ ama ụmụ nwaanyị aka onye nzuzu ga-awa onye nzuzu abịata ya na mmiri ọkụ agafu ga-awa agafu emete ya emete onye chọrọ izu oshi ma anya ọkpọrọ ya ma ụkwụ ọzara ya ọ ga-ezu oshi ọ chọrọ izu. That shows you that criminality and immorality is more a function of the brain than it is of a body organ. Gịnị wa ama ụmụ nwaanyị ka m zie unu ọkwa ị hụrụ ihe a emekwele ka ịhụtụbeghị ya ihe a wụ ihe nọ n'etiti okwu nwaanyị. It's called the vulva. Ịmaala the vulva, nke a wụ ọtụ vagina, nke a wụ ebe mamịrị na-eshi afụta, then nke a wụ ihe a na-akpọ clitoris. Clitoris a ka unu na-eji mmiri ọkụ ma ama ụmụ nwaanyị unu jiri mmiri ọkụ na-abịa ya. Some of you na-ewere mma na-ewere razor na-ewere different sharp objects a na-etriti ga-etriti in unsafe environment unu bi unu na-ebepụchi ya. Some of you bepụcha ya unu asị mba ọ dịkwa ka m ga-aga forward mee more unu ebepụcha ebe a unu abịa n'ọtụ ya unu aduchie ya hafụrụ ya obere space ọ ga-eji nwee menses. Achọrọ m iji unu wickedness unu na-eme. Gịnị ka m ji kpọọ ihe ama ụmụ nwaanyị? Because this thing n'ọnụ amụ nwoke is almost the same thing. This thing with the same with ọnụ amụ nwoke. Ọ ka unu mara that na circumcision ahụ a na-eme ụmụ nwoke akwa the same with nke a na-eme na nke ụmụ nwoke na a na-ebefu the foreskin, just the hood that covers the penis. But na nke ụmụ nwaanyị ihe unu na-ebepụ dịka ọnụ amụ nwoke ihe unu na-eme ebe a. And even in that one a na-eme ụmụ nwoke, it's not compulsory onwe ndị na-eme ya. And it has medical benefit for ụmụ nwoke because it prevents infections and different things, deep pain and strictures that could occur in the men. But that is for a different day. Him chọrọ igwu unu that na ụfọdụ ihe unu na-akpọ omenala wụ omenanjọ, ọwa arụ, or abomination and wickedness, and you know it. Some of you obi lara unu azụ. Achọrọ m ka obi ahụ ka unu wepụta ya n'ihu. Unu hapụ ụmụ nwaanyị anya aka. Some of you na-eji Bible ka m gwa unu na Chineke kere this thing ma ihe ọ na-eme mgbe o mere. Ọwụ na ọ chọọ ka ụmụ nwaanyị nwee sexual pleasure gara eti ihe a, ọ gara happy open. Because the only benefit of this thing was sexual pleasure. Stop trying to police women's pleasure. Unu switch energy ahụ turn on to your sons, your husbands, your brothers. Kuziere ya that self-control awụ naanị mgbe ọ masara unu. Ọ na-agbatakwa ebe ụmụ nwaanyị nọ. When you see a woman, she says no. No means no. When you see a child should not be desirable to you. I don't know why we think it is okay to delegate responsibility to nwatakịrị ka mara ọhụrụ. Mba, instead of ịkụziri nwoke ka ọ kpakọta onwe ya, instead of igwu ụmụ nwoke ka ha kpachie amụ ha chịkọta amụ ha, mba unu ga-eji mmiri ọkụ bịawa ya the girl onye aka mụpụtara ya n'ụwa obechabede nwa a unu abịawala mmiri ọkụ so that ahụ a ga-eme ya tụza tụza. Gị nwa ahụ ọ na-eme gị tụza ị na-ala ike ya, o nwekwara ike ahụ a na-eme gị tụza tụza so you have never experienced it, either because you're also a victim of this female genital mutilation ma ọ wụ na odogwu gị anaghị edogwu very well. Ka m kọwara unu ihe na-emenụ. Ọkwenyere ihe a na-akpọ clitoris is the most innervated part of the body. It is the most sensitive part of the body. It has over 10,000 nerves. O mean na ama ga aka ntị ọkwa ị na-efili ya ọ na-afụ gị ụfụ mazie mgbe mmadụ merụrụ ebe ahụ ma mgbe mmadụ mere direct pain. The pain ị ga-efili ebe a wụ 10,000 times ka m gwa ofu ya wụ final ọ ihe a na-eme ụmụntakịrị ha na-ebu na na-abịa. Some of you na-eji balm, some of you na-eji Vaseline. Bikono, there is no medical benefit. I won't dokinta beke take it from me. There's no medical benefit. Please, all it does is to inflict pain in our children. Some of them bleed out from the pain unemi inflict on them and they die. Some of them have infections, immediate infections. Some of them have delayed infection. Some infection now na to the future, but may affect what their fertility. Okwu ofu unu ga-apụtakwa sị kesikwana nwa m emubere m nwa ka mgbe m ga-eke nwa m. Unu echefula ihe unu mere mgbe ahụ. Sometimes ọ na-agakwa n'ihu cause ọra ha pain during intercourse ma ha mechaa hụ nwoke ọwụ unu si ha ahụ. Ịma na onwe ndị na-awụ maka ha na-enwe ihe ha na-efili around there. Ha makwana ihe mere ha. Ha ga na-aga from man to man, place to place. Na-achọ ifili that sensation ha mana ha kwesịrị na-efili. Ọkwa not is counterproductive. Also, maka na female genital mutilation awụ naanị court ebe a. Unu na-akpachikwa nga. Ha gazie ịmụ nwa fire. Ị ga-ahụ na nga akpachiri ọtụ nwaanyị ha free space ebe onye ebe a ka nwatakịrị ga-eshi afụta. So you can imagine the pain and complications that can arise from childbirth. Ọ ya ka unu na-eti our children, our girls through. To what end? Ka gịnị wee mezie ka ụmụ nwoke hapụ ha aka? Unu sọ igwu ụmụ nwoke ka ha bara onwe ha uru. Unu sọ igwu ụmụ nwoke ka ha hụ ụmụ nwaanyị ma ọ wụ hụ nwatakịrị ha ewefu anya. Unu sọ igwu ụmụ nwoke unu zụọ ụmụ unu nwoke ka ha baa uru. Ekwenyere ihe unu na-eme igbupụ ebe a all shortcut. Ị chọrọ ịzụ nwa gị, it's hard work. It takes intentionality. Put in the hard work and train your daughters and your sons. Train them very well so that they will understand self-control, so that they will understand values, personal values and morals. But stop delegating responsibility to body organs. It doesn't work. It simply doesn't work because you are trying to tell the girl that she has the right.
or she has control over certain situations. Mana ịma na nwoke chọrọ ime ihe ọ ga-eme ya. Unu ma, ọ ihe anyị ka na-alụ in this world. Ihe nji na-ebute akụkọ a na tebụl unu asụ ụmụ nwaanyị. Ọgwụkwa na m chọrọ ịgwa ụmụ nwoke aga m agwa ha mba, akpachi m ọnụ. Mana m na-agwa unu maka unu nwere power. Ụmụ nwaanyị, we are the energy house. N'ala Igbo, ụmụ nwaanyị nwere power. Anyị nwere authority. Anyị si na ihe a ga-eme n'ala Igbo ọ ga-eme. Anyị si that na this culture will end, it will end. And it's not even culture, it is just barbarism. And it is criminal because even the World Health Organization has called it out as unethical, barbaric, and criminal. Even here in Nigeria, it is criminalized. Some of you in unsafe environments, putting children through unimaginable pain. Another day, the other extent of wickedness unu na-perpetrate on the girl child, on your house helps, and ndị agbata obi unu niile. Unu nwere a long way to go. I nwere a long way to go as a people. Okay, on this long video mmere, achọrọ m ka unu otu unu share spread misinformation, otu unu share circulate video, take your time, watch YouTube video na-enwe isi na ọdụ. Akwụnyela aka nwere isi na ọdụ. Aha m bụ dọkịnta bekee Chioma Nwakamaka nnọọ. A na-akpọ m Dr. Zobo. Gaa soro my page mụta ihe. The point is, ọkwa ị hụrụ ihe a, unu hapụ ya. Some of you nwatakịrị na-eto, unu achọrọ ikechi ya ara ara afụtawala ị ga-ezuzu ezuzu. Some of you anaghị eji anya ahụ ara ma ọwa ara nwatakịrị aka mụrụ ọhụrụ. Unu ga-achọwa otu unu si abịa mmiri ọkụ bịa ya. Unu ga-achọwa otu unu si press ya pepụta the milk. Unu hapụ ya na ihe a na-akpọ ya hormone. Ụmụaka nwaanyị amụọ ha apụta hormone nne ha na-anọ ha n'ahụ. Ọhịa na-akpata some of them ara na-aza ha. Sometimes milk na-eshi ya apụta. Hapịkwala ya, biko hapụ ya, maka na ime ihe ga-emerụ ha ahụ, infection baa ya wụzie ihe ọzọ. After a few weeks, that thing get resolved n'aka. By the time hormone ahụ nọ na ahụ nwa ga-apụ, it's not a bad thing, it's normal. The same thing with etiti okwu ya. Sometimes ọ na-adị ka ọfụliri elu, hapụ ya, ọ ga-resolve n'aka. Unu abịakwala ụmụ nwa. Hey Jesus, stop delegating sexual responsibility and parenting responsibility to body organs, especially the body organs of girls. Anyị na-agagharị na-ebepụ ama ụmụ nwoke. We expect that they should have sense and know how to use their organs right. Why can't we do the same for our girls? Oh, are we trying to say something? Enweghị thinking faculty. Biko ka anyị were obi Chineke na-eme ihe anyị na-eme. Ndị Igbo si, onye nwere ntị ya nụrụ. Ama m na unu nwere ntị. Biko nụ, nụrụnụ.